നോക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി കുറച്ച് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങ് ആമസോണിലാ, ഞാൻ ഗൂഗിളിലാ, ഇൻഫോ പാർക്കിലാ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന പവറാണ്. That is another മറ്റെന്താ തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Then when I went back starting the career, and those staff are all senior staff who were looking at me, you started here and you came back here as a manager. Adana, it was a big no single vandichu. So that was the dialogue they gave me those days. ഹലോ ഹായ്, IMS കരിയർ ക്ലബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. IMS ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഗസ്റ്റാണ്, ആൻ്റണി ജെറാൾഡ് സാർ. ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം താജ് ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ HR ഡിവിഷൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് HR ആളുകളെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് മീ രസിത, ഷീസ് എ HR മേഖലയിൽ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. ആൻഡ് ടുഡേ HR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യുക, കരിയർ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ആ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ മൊത്തം കാണാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അയച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, സോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ. വെൽക്കം ടു IMS. Thank you very much, Ali sir. യെസ്, ആൻഡ് Rasitha ഓൾസോ വെൽക്കം. Thank you. ഓക്കെ, സോ HR എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do you mean by HR? HR is basically people management. People management. Yeah. That's a wonderful term. That's what. Okay. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് സാർ എത്തിപ്പെടുന്നത്? Yeah, that was a very long journey. But before I start, let me tell you, I am actually from Tamil Nadu, as you know. So ഇവിടെ എൻ്റെ മലയാളം കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ സാറിന്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ I'll manage it. Okay, try to give the best of my മതി. But it will be bilingual, both English and Malayalam, so that it reaches. Okay, in the between എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യാം. Because the idea is to get the communication right to the people. That is my actually my HR journey started way back in the year 1990. Okay. So actually I was working for a typewriting institute. So learning typewriting and stenography. Okay. That is where during my college days. So റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. So actually I was a BA English literature student. Very good. Not a HR professional as such. Before starting this HR career journey. So when I was doing in the institute, I got the a newspaper avada kandittundu. So there was a cherry advertisement, so asking that there is a vacancy, why don't you apply, like. Okay. So immediately avadeyana I typed my biodata in so it's an accidental thing. Yeah, accident nu parayam. So then I applied, and then immediately within 1 week I get a call from this very reputed organization, the Taj Group of Hotels. Okay. So I appeared for the interview. അവിടെ ഒരു long വലിയ ക്യൂ ആണ് അവിടെ. So almost around 150 people, and I was the 113th guy, if I remember, because I counted the number in front of me. So you know how an interview happens. So and I was called into the interview office. അവിടെ ഒരു panel of 3 people were sitting. Okay. And I was definitely sure I'm not going to crack this interview, because there were also 2 other colleagues of mine who were part of my institute were also in that queue. Okay. So at the time when I was called inside for the interview, it was around 6:30 PM in the evening. Okay. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ there were 3 gentlemen sitting there. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അതെ, they were very senior people. I can name them also. One was Mr. H.N. Srinivas. He was my first HR guru, you can call it. And then my first personal officer, Mr. Nateshan, and the then GM, Mr. Abbas Dharmajwala. These were the 3 people who interviewed me first, and the first interview I am attending. Okay. And yeah, definitely butterflies inside, പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് for a stenographer post. Okay. So when I sat there after seeing my resume, they asked me,
you're a BA English student, so tell me something about Shakespeare. Idana the first question. Okay. So there I started, and then they asked me to narrate Midsummer's Night's Dream, the entire drama. Yes, of course. ഞാൻ It കേട്ടിട്ടില്ല. was a part 1, 2, 3, a full stretch of the drama, and interview went on about 15-20 minutes. Okay. Pinne they told, thank you, we'll get back to you. So avadeyanu, that is where I thought, I will not crack this interview, end of the story. Pakshe after a week I get a information that please come and report Very for good. work and complete your joining formalities and the medicals. Super. Okay. That is where I cracked the interview. So what did they test me there? Can you find out? Exactly, okay. Yeah. So Okay, എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ പ്രൊഫഷണൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സാറിന് I applied only for a stenographer's post. Okay. പക്ഷേ അവിടെ Sir, I have a question for you. Yeah, so Sir, stenographer ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അതെ. But did they check anything related to stenographer? nothing. They didn't ask me anything Sir, about curious ആയിരുന്നില്ലേ? എന്നോടൊന്നും അതെ, അതെ. ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. I was very curious whether they will ask me something about secretarial role or anything. They didn't ask me anything about that. അതെ. Okay. So, what did they test me? ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന പോലെ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് What is the skill they എന്നെ tested? ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തേ? എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഡൗട്ടാണ് ഈ HR നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അവർ വേറെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. പഠിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നുള്ള സൈക്കോളജി? So what did they test me? ഈ ജെൻസി കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ബട്ട് സോറി ടു സേ വി HR ജഡ്ജ് പീപ്പിൾ. Yes. That is ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ഐ ക്യാൻ ഒബ്വിയസ്ലി സേ അവർ സാറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ exactly. That is what they tested. Okay. This is the test that I passed. സാറിനെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള ലൈക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ദെയർ കാപ്പബിലിറ്റീസ്, പക്ഷേ Or what their skills are there. What is hidden within them, they might not know. Okay. സോ അവർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി വിത്തിൻ 5, 10 or 15 മിനിറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായിട്ടല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത്? ഇല്ല. ഒബ്വിയസ്ലി നോട്ട്. സാറിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെ. So I joined entry കിട്ടുന്നത്. So I joined as a front office ആഹാ, assistant. സൂപ്പർ. So instead of a stenographer role, I straight away went into the counter and I was made to stand with a suit, coat and tie. അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അടിപൊളിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരുത്തി. ഷേക്സ്പിയർ, താങ്ക്സ് ടു Thanks ഷേക്സ്പിയർ, to Shakespeare, yes, that was the drama which cracked me. Okay, Still, super. I remember that. So that is the first step. Not only that, after that, it was an accident that I entered into the HR department. Okay. You know how that happened? As I was standing in the counter one day, my first boss, that is Mr.Antony, who I told you, he called me. This boy looks young and dynamic. Please come to my cabin. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ചെക്കൻ I was കൊള്ളാം. wondering, then I went to his cabin. Then he told, these are the files, these are the papers. Please arrange that and please put them in order. Okay. Then ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. yes, that is what happened actually. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവിടെ. I have not done a HR course or what is a leave form or what is a LTA form. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവിടെ. Okay. Then he came a big register that was called as muster roll. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒപ്പിടുന്ന പരിപാടി, register. അറ്റൻഡൻസ്. അതെ, അതെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആണ്. ഫോർ HR പ്രൊഫഷണൽ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റർ. Master Okay. roll. So he asked me, and not to mark P, he told mark 8. 8 എന്താണ്? 8 hours of work. എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന? അതെ. So then I started writing that. That was my first entry into the HR department. Okay. To write a attendance register of the employees. Super. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ ആൻഡ് അതൊരു വലിയൊരു ആൻസർ ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആര് വന്ന് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താലും മിസ്സേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ജോബായിരിക്കും കിട്ടുക, ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. യുവർ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ബിക്കോസ് ബിഫോർ മീറ്റിംഗ് ദി പീപ്പിൾ എന്താണ് ആ പീപ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ്, എന്ത് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത്. So your career start with the documentation. Very good, super. So thereafter then I was asked to do various activities. അതൊരു farewell event ആയിക്കോട്ടെ or entertainment event or a team building. I was the first guy to go and organize, or if it's a birthday party, I was the guy who was organizing. So അവിടെയാണ് ഒരു എന്തു കിട്ടി. So എന്താണത്? See, we are being called to do organize all these events, functions, games. So അത് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അവിടെ. So I am the forefront. ജോലിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിപാടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചാടി എനിക്കിതൊരു ലൈക്കിംഗ് ആയി അവിടെ. ഓക്കെ. Then one day the person who gave me that joining form, അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തു. So അവർ പറഞ്ഞു, why don't you do, there is a course through Annamalai University in Tamil Nadu which offers a PG diploma in personal management and industrial relations. Okay.
Then I went through the papers and I applied it. It was for a 1.5 year course. അപ്പോൾ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ കോഴ്സും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. So as got a job, got a UG degree. പക്ഷേ അതിനെ പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I just attempted this. 1.5 years. Yes. So എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്? അതായത് ഒരു പക്ക നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് HR ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ നോർമൽ പല കുട്ടികളും BBA BCom ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി HR പോകുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു HR കോഴ്സായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് സാർ ഒരു HR പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണോ അല്ല, ബട്ട് ഹി വാസ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ്. ഓക്കെ, HR നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അത് ഒരു ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഡിപ്ലോമ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നെസസറിയാണ്. ബിക്കോസ് കരിയർ ഗ്രോത്ത് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ HR അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് സ്കിൽസാണ്. പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ്. ആസ് ഈ സെഡ്, HR ഈസ് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടാലൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ട നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നമ്മൾ വിചാരിക്കും HR ഇതിനാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞ ടീം ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എംപ്ലോയീസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അവർ വർക്ക് പ്ലേസിൽ. അവർക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ആർത്തിൽ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു HRന്റെ കടമയാണ്. സോ അവർക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്, നെഗോസിയേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ലൈക്ക് ആ നോളേജ് നെസസറിയാണ്, പക്ഷേ ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസിലൂടെ, പ്രാക്ടിക്കൽ സെനാരിയോസിലൂടെ നമ്മൾ പോവുക തന്നെ വേണം. മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ഫിനിഷ് ദിസ് കോഴ്സ് ഓൾസോ വിത്തിൻ 1.5 years. കമ്പനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് ഫോർ വെദർ ഇറ്റ് ബി ഫോർ മൈ എക്സാം ലീവ്, അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ദേ ഗേവ് മീ ദറ്റ് പെർമിഷൻ സോ ദാറ്റ് ദേ വർ സീയിങ് മീ ആസ് എൻ ആസ്പയറിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദേ സപ്പോർട്ടഡ് മീ ആൻഡ് ദെൻ I cleared that course in a very first attempt. 4 papers I cleared it, got my PG diploma also. So that was my first thing. After seeing that, 1997, after 7 years, I was called again. I was called to the general manager's office. Namaki oru pudiya hotel aanu. We are starting in Chikmagalur in Karnataka. It's a 29 room hotels. പക്ഷേ എനിക്ക് just like how I don't know Malayalam, I don't know even a single word of Kannada. And I was asked to work with the corporate team. And I was the only assistant guy. My first designation, Rasitha, was called as HR assistant. Not HR as a personal assistant. Those days it was called personal assistant. So you can, it personal is the name which used to be given earlier. So not personal, actually personal. Personal, correct. People management, ആ സമയത്ത് പീപ്പിളിനെ വി അഡ്രസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് വാസ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. So I worked with the entire corporate team were all my top corporate chefs, corporate housekeeper, corporate operational manager. So but I was the only assistant guy who was working with the team. I set that personal department within 8 months. I set up a new department, not knowing a single word of Kannada, and Korean licenses are required to run any organization. So I took an assistant of one of my juniors. Took him, he knows Kannada, so I took him to all the various labor office, PF office, all these offices, and then obtained the licenses and forms and all that. So seeing my talent and my professional and the approach that I did to get the hotel certified properly, November 1999, I think 99, I have been called to Chennai to set up another new property. Super. So my career graph started growing from there. Yes, ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു ഭാഷ അറിയില്ല, നാടറിയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തോളാനാണ് പറയണേ. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അതെ. So we need to take, there is some way which has been shown. So I took the help of assistant of one person and then executed the entire plan. So this is where helped my career graph grow to the next level. I've been called in November, asked to take the next train to Chennai. ചെന്നൈയിൽ എന്തായിട്ടായിരുന്നു? അതെ, it was not a hotel.
this was again called as the Taj Madras Flight Kitchen, the first flight kitchen of Taj. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is a kitchen which prepares the meals for the passengers. ഫുഡ് കിട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടന്ന്? അത് free അല്ല, it comes as those days it used to be part of the ticket, part of your flying thing, but nowadays employees in അവിടെ നമ്മൾ HR അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവോ? Of course we definitely give food for the employees. So I was the first personal officer, Rashida, for that organization. And avade again this was a very small hotel, 29 rooms. Pakshe avade it was 8,000 meals we were transporting to the aircrafts. And 363 was my staffing, the first number of manpower manage ചെയ്യണം. Ade അതായത് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. Ade so now you see my career graph growing up. So 4 kollam I did the entire, that is where Taj Madras Flight Kitchen gave me a complete transformation of what is HR all about. Now aspiring to do one more course, I did my masters in human resource management. Okay. Avadeyanu through again Annamalai University. Cracked that within 2 years. I cleared that course also. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല PhD എടുത്താണ് രസിത. എന്താണ് അപ്പോൾ ആ നോളജ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എവിടെ ആക്ച്വലി വരാം? ആക്ച്വലി കരിയർ ഗ്രോത്തിന് അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ കൊളീഗ്സ്, ബിറ്റ്വീൻ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ സാറിനെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാമ്പ്യൻ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടു ഗെറ്റ് എ എൻട്രി ടു താജ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ വൈ നമ്മൾ സാറിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? സാറ് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷെ ഒരാൾ സ്വയം അവിടെ വളർന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ മേ ബി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അയാൾ ഗ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ചാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പോവുള്ളൂ. സോ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോളേജ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. So since it was the Tamil Nadu's capital, Chennai, had an opportunity to go to various catering colleges, deliver lectures there. I also did 2 documentary films, one for Sun TV and Jaya TV. Of course, it was a children's program, okay, super. But it was on basically on the program of how to do a flight catering. Okay. So ഇത് ഒരു പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Those days we didn't have a social media, sir. So this was it is a documentary through the media, through the television. Okay. So as an HR നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ്. Yes. മോർ ദാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ HR വി ഹാവ് എംപ്ലോയർ ബ്രാൻഡിങ്. ബിക്കോസ് അലിസറിന് തന്നെ 2 ഓഫർ വരികയാണ്. സാലറി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് വിച്ച് ടു ചൂസ് എന്നുള്ളതിലൊരു മാൻഡേറ്ററി തിങ് ആണ്. സാലറി എല്ലാവരും നോക്കും, അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി കുറച്ച് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങ് ആമസോണിലാ, ഞാൻ ഗൂഗിളിലാ, ഇൻഫോ പാക്കിലാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന പവറാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏത് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ച് ആണത്. സോ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ നമ്മൾ സെല് ചെയ്യണം, ഇത് നല്ല കമ്പനിയാണ്, ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഹാപ്പിയാണ്, ഇവിടെ വർക്ക് ലൈഫ് അത്രയും സൂപ്പറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് കൊടുക്കണം, നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കണം, എംപ്ലോയർ ബ്രാൻഡിങ് നടത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. So that was part of that thing. That was part of the thing. So I got into the public media. And then after every 4 years in Taj we have a transfer policy. Okay. So therefore after I actually wanted to get back from a flight catering mode back to the hotels, because hotels used to be my main area of core interest. So I stepped back into, there was an opening in Madurai. I took the Taj Madurai Hotel Pasumalai as the HR. Now the designation, I told you it was personal officer. It moved to HR executive. So you can see my graph growing further. That's the time when HR came into the real human resource is the name that I think that is the name which was flourishing those days. So I got into as a HR executive, and there again 4 years I served for the Madurai Taj hotels. It was throughout the journey in Taj, because every 4 years we keep moving. And after the 4th year from Madurai, I was straight away moved to Madhya Pradesh, to a place called Khajuraho. And that is where the whole turning point. Those days they wanted the northern HR managers to come to south. The south HR managers were supposed to go to the north, and there was a cross cultural exchange of, this is to learn your language or learn the culture.
ഹിന്ദി അറിയായിരുന്നു സാറിന് അന്ന്? Yeah, throughout India this was the അന്ന് സാറിന് program. ഹിന്ദി അറിയായിരുന്നു? Yes. No, those days I went to Khajuraho without even knowing a single word of Hindi. ഓക്കെ. So ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ HRസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അതല്ലാതെ ലാംഗ്വേജുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. languages, it is better to serve in any part of the country. It is an added advantage. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രെൻഡാണ് DEI, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ. പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചറിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇന്നോവേഷൻസിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യലും ഒരു HR അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു HRന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കലി ഓർ ലാംഗ്വേജ് വൈസ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവാം. ഓർ ഒന്നും വേണ്ട, മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൾച്ചറിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഒരു വേർഡ് പോലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫുള്ളി ഹാമ്പർ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബ്രാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. Exactly. And not only like that, the other part of the country, people have started moving geographically also. Okay. From north they come to south. So when you have somebody where you can converse in Hindi, it makes all the more easier in an organization. So and as I told you, as an HR executive, that is where I got the first promotion in my career in the year 2006 as a HR manager. That was the turning point. 2010 വർഷം, around 15 years almost. Yeah.